Prove that it is impossible for the length of a side of a triangle is to be greater than half the triangle's perimeter. Half the triangle's perimeter. See, just your triangle is go. A, B, C. Corresponding length A. Here it is B and here it is C. Perimeter means simply A plus B plus C. B plus C is equal to our perimeter. Okay, right. According to triangular inequality condition, we are having A plus B must be greater than C. Add C on both sides. C positive hai kada. By adding C with the positive number, inequality changes any undo. Okay, a positive or negative number, whatever. Okay, multiplication lo matram you have to be careful. Okay, A greater than B అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తుంటే గ్రేటర్ దానే ఉంటది, నెగటివ్ తో మల్టిప్లై చేస్తుంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ సింబల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎడిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆల్సో we are having C is positive, right, because it is the length of the triangle. So A plus B plus C is greater than C plus C. It gives P is greater than 2C, that is C is less than P by 2. So the side of a triangle not to be greater than half the triangle's perimeter. It is always to be less than the half the perimeter. Okay, right, nothing is there, simply add cheskodu ante. Okay, right. Find all positive integers x for which it is possible for 2x plus 3, 3x plus 8 and 6x plus 7 to be side lengths of a non-degenerate triangle. Non-degenerate ante if a triangle condition in A plus B must be greater than C. If A plus B equal to C, then we can call degenerative triangle. Okay, what they are saying, non-degenerate triangle, that is nothing but perfect triangle. That is A plus B must be always greater than C, or C plus A must be greater than B, or B plus C must be greater than A, anything, right? So B plus C must be greater than A, C plus A must be greater than B. The ABC or any of this value. Here I am consider this as the A, this as B, this as C. Okay, A, it is B and it is C. మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ 2x plus 3 డెఫినెట్ గా ఇంటికన్నా తక్కువగానే ఉంది కదా. సో డెఫినెట్లీ A is less than B plus C. ఓకే, అండ్ 3x plus 8 కూడా దీనికన్నా తక్కువే ఉంది కదా. సో దీస్ టూ కండిషన్స్, A is less than B plus C is also satisfied for any value of x. B is less than A plus C. B is less than C plus A also satisfied for all values of x, because A is less than B and also B is less than C. Here we are having A is less than, B less than C. So no need to consider these two conditions, right? These two are true for all values of x, right? So 6x plus 7 must be 6x plus 7 less than 2x plus 3, 2x plus 3 2x plus 3 plus 3x plus 8 అంతే కండిషన్. 3x plus 8 దీని నుంచి 6x plus 7 is less than 5x plus 13 11. From this we have x is less than 4. X is less than 4. Okay, వాళ్ళు ఏమన్నారు, పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అన్నారు. సో డెఫినెట్లీ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x are 1 2 3 4. x belongs to 1 x equal to simply 1 comma 2 comma 3. If they ask for even for degenerative triangle also, then we need to consider 4 also. Degenerative triangle means A plus B equal to C. Okay, A plus B equal to C means 6x plus 7 is equal to 5x plus 11. From this we can get x is less than 4. There we have 1 2 3. Right? ఆ ఈక్వాలిటీ కండిషన్ మళ్ళీ అన్నిటికీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, నాట్ ఓన్లీ దిస్. ఇదేంటి, మనము C less than A plus B కండిషన్ ఇది. If it is degenerative, we need to consider C equal to A plus B, B equal to C plus A, and A equal to B plus A also. Clearly, most of the questions they will mention by default triangle is a non-degenerate triangle only. Then no need to mention non-degenerate. Okay, the triangle means it is a non-degenerate triangle only by default. Okay, to mention చేశారు, no need to mention. Even if they mention simply lengths of a triangle, then also we need to consider it is a non-degenerative triangle and the corresponding inequalities are ఇది.
sum of two sides is greater than c అని ప్రూవ్ చేసాం మనం ఇవన్నీ. ఓకే రైట్ నా రైట్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 4 అంటే యాక్చువల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండాలి -∞ to 3 but they clearly they have mentioned positive integer, so corresponding values are 1 2 3 only, right now. How many different obtuse triangles? How many different obtuse triangles అనగానే మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి నీకేంటి, if c is the side opposite to the obtuse angle then c square must be greater than a square plus b c square must be greater than a square plus b square, where c is the longest side of side length opposite to the obtuse angle, that is nothing but the longest side of the triangle having the sides abc, right, with integer side lengths. Add a perimeter of a 20, that nothing but a plus b plus c is equal to 20, right. 20 can we draw such that no two of them are congruent, okay, all triangles having the different side lengths, right now. Right, condition in a plus b plus c equal to 20 and c square is greater than a square plus b square by considering angle c as the obtuse angle, a b c, right, by considering c as the obtuse angle triangle. Simply they are asking what are the possible values of side lengths of the triangle abc, ఓకే కండిషన్ కనబడుతుంది కదా మనకి. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏం తెలుస్తుంది, సి మస్ట్ బి లెస్ దాన్ a plus b. అదర్ టూ కండిషన్స్ డెఫినెట్లీ సాటిస్ఫైస్. ఎందుకు అవుతాయి, డెఫినెట్ గా అప్ టు యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సి అనేది గ్రేటర్ సైడ్ ఉంటుంది, లార్జర్ సైడ్ ఉంటుంది. అదర్ ఏంటి, ఏ లెస్ దాన్ సి ప్లస్ బి డెఫినెట్లీ, అండ్ బి లెస్ దాన్ సి ప్లస్ ఏ డెఫినెట్లీ, బికాస్ సి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ కామా బి ఇన్ అప్ టు యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్, ఓకే రైట్. సో సి ఏ అనేది ఏంటి, సి కన్నా తక్కువ, డెఫినెట్ గా సి ప్లస్ బి కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. బి అనేది సి కన్నా తక్కువ, డెఫినెట్ గా సి ప్లస్ ఏ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. Okay, only the condition we need to verify condition consider is c must be less than a plus b, and one more thing is c square must be greater than a square. C square is greater than a square plus b square, right. So c less than a plus b అంటున్నాం కదా, and c is the greater value అని చెప్తున్నావు. Let us consider the condition, the side lengths of this are a less than or equal to b less than or equal to c, right. From this a less than or equal to b less than or equal to c, okay, the greatest value is c. We are having a plus b plus c equal to 20. By replacing a and b as c, then the corresponding value 3c must be 3c greater than 20. Greater than 20. 3c ఎందుకు, a అనేది స్మాలెస్ట్ వాల్యూస్, we are representing this a b are with the greatest values c. So definitely the sum is greater than this value a plus b plus c. Definitely this value equal to, from this we have c plus c plus c is 3c. c plus c plus c is definitely greater than or equal to a plus b plus c. That is greater than or equal to 20. From this we have 3c greater than or equal to 3c greater than 20. C greater than or equal to 6 point something. 6 point something. So c values are 7. greater than or equal to 7. తర్వాత c ఈక్వల్ టు 7 తీసుకున్నాము, దట్ ఈస్ a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు A plus b equal to 13. 13, and also we can say that is 2b must be greater than or equal to Must be greater than equal to 13. 13. From this we have b must be greater than or equal to 6 point something. 6.5, okay. So b equal to 7 తీసుకుంటున్నాను. Then a will be 0 వచ్చింది, but it is a side limit. 0 ఏంటి 6, b equal to 7, కానీ square a equal to 6, okay. Now a square plus b square is equal to equal to 49 plus 36, 85. This is greater than c square, but c square must be, but a square plus b square must be less than c square. So this condition is not satisfied. Okay, next one. If b equal to 8, then if b equal to 8 then అసలుకే possible కాదు. a equal to 5. పెరుగుతా ఉంది కొద్దిగా. a equal to 5. 64 plus 25, 89 అవుతుంది. Okay, so c is equal to 7, then there is no solution for the abc values. Suppose if c equal to 8, c equal to 8 better. Equal to 8. c equal to 8, then a plus b equal to A plus b equal to 12. 12. From this we have again 2b must be greater than or equal to Equal to
12. B must be greater than or equal to 6. If B equal to 6, B equal to 6, then A equal to 6. Okay, in this case also, A square plus B square is equal to A square plus B square equal to 72, which is It is 60 greater than C greater square. than C square. This is also not our required condition. Okay, then we will go for C equal to 8. Right? C equal to 9. 9. Then A plus B equal to A plus B equal to 11. 11. Right? 11. 2B greater than or equal 2B greater than or equal to 11. No? B greater than or equal to 5.5. That nothing but B equal to 6. If B equal to 6, then A equal to 5. In this case, we have A square plus B square is equal to A square plus B square 36 to 25. 61. 36 to 25. 61. Definitely less than Less than C square. 81. 81 kada? Less than C square. So this can be corresponding A comma B comma C equal to one value same house. A equal to 5, 5, 6, 9. 5, 6, 9. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ 9. అంతేనా? A5, B6, C9. చూసేది ఉందా నాకు నువ్వు? నెక్స్ట్ B equal to 7. B equal to 7, then A equal to 4. In this case, we have A square plus B square is equal to 16 plus 49. 16 plus 49 అంటే 65. సరిపోయింది. 65. It is also less than C square. Then B equal to 8. One more are A comma B comma C. Triplet is 4 comma 7 comma 9. ఇది ఒకటి. Next, if B equal to 8, B equal to 8, then A equal to A equal to 3. Right? In this case, 64 plus 9. 73. 73. Definitely less than A square plus B square. A square plus B square is definitely less than C square. So the corresponding are A comma B comma C equal to 3 comma 8 comma 9. These are also one set of possible values of ABC. Next one, if B equal to 9. అసలు పాసిబిలిటీ లేదు బికాజ్ 81. ఎందుకు B equal to 9 అంటే 9. ఈక్వల్ అయిపోయింది. B equal to 9 means definitely this A square plus B square is greater than 81. is greater than C square. C square. So this is also not possible. Even if you go for B equal to 10 also, A square plus B square will be greater than C square. So the only possible values of ABC are these three only. Okay, only possible number of triangles are 3 triangles only. So we have only 3 possible triangles. అవి ఈ 3 రైట్ నా? అన్ని కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఒకటి రెండు రాగానే తీసేయకూడదు. ఇక్కడ ఎందుకు తీసేసాం? B మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్, C మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ ఇదే ఉండాలి. సపోజ్ C 10 అయితే A plus B 10. B must be greater than or equal to 5. అంటే ఒకవేళ ఆ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 5 అయింది అనుకో 10 అంటే 10 5 అంటే C అది A కూడా 5 వచ్చింది 50 అంటే 10 100. C equal to 10. సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుందో సిచ్యువేషన్ లో అటు యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. C must be greater than A plus B కదా. ఇఫ్ C equal to 10 చూడు అక్కడ పెట్టుకోమని ఉంది. ఇక్కడ ఏమన్నారు నీకు స్టార్టింగ్ లోనే చూసుకున్నావు. C must be greater than, అన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. అది C is less than A plus B కదా. This side length C must be greater than side length of A and side length of B. ఓకే, నువ్వేం తీసుకున్నావు ఇప్పుడు? C equal to 10 అంటే 10. C equal to 10. ఏమవుతుంది? A plus B equal to 10 అవుతుంది. ట్రయాంగిల్ ఈక్వాలిటీ సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ C must be from this condition. C is less than A plus B. ఈ కండిషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు? A plus B plus equal 20. We conclude that C greater than equal to 7. ఓకే, C is less than A plus B అంటే ఏమవుతుంది నీకు? The maximum C must be less than, suppose if you replace this A plus B with C, definitely 2C is greater than 20. Okay, ఈ పాయింట్ నుంచి if you replace, we are having, చూడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో అన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, దేన్ని వదిలిపెట్టుకోకూడదు. ఓకే, సపోజ్
we are having a plus b plus c equal to 20. If you replace this a plus b plus b with 10 with c, c. this a plus b with c, actually a plus b is greater than c. We replace this a plus b as c, so definitely c plus c must be Greater than? less than, Okay, less than a plus b plus c. Which is less than? ఎందుకు నీకు యాక్చువల్గా ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ సి, నువ్వేం చేస్తున్నావు సితో రీప్లేస్ చేస్తున్నావు, చిన్న వాల్యూతో రీప్లేస్ చేస్తున్నావు. సో డెఫినెట్లీ సి ప్లస్ సి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. సో దిస్ 2c is less than 20 and c is less than 10. So the only values for c are greater than or equal to 7 and less than 10. That is only 7, 8, 9 only. అర్థమైందా? సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో కండిషన్స్ అన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీకు ఒకదాన్నే పట్టుకొని వెళ్ళిపోవడమే కాదు, నీకు కంపల్సరీ సి మస్ట్ బి ద బిగ్ వాల్యూ ఫర్ ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ సి మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఏ ప్లస్ బి. ఫ్రమ్ దీస్ టూ కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఈ కండిషన్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్, అన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, లేదనుకుంటే మిస్ అయిపోతాయి. ఓకే, రైట్. YZ is the base of isosceles triangle XYZ. Some triangle XYZ. Given that YZ is greater than XY. What they have given? YZ is greater than XY. That is nothing but the angle opposite to this side YZ is greater than the angle opposite to this side XY. That is nothing but what they have given. Angle X is greater than angle xy అంటే z. Angle Z అంతే కదా. Angle Z, angle X is greater than angle Z. It is isosceles triangle. From on base is YZ. So angle Y is equal to angle Z because these two sides are equal. Right? So from this we can say angle X is greater than angle Y also. Okay? ఆల్రెడీ మనకి సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఎంత? x plus y plus z is equal to 180. Okay, if you replace angle x is greater than angle z, that nothing but angle z is less than angle x. If you replace this z with x, definitely x plus y is also x plus x is greater than x plus y plus z. ఎందుకు YZ వాల్యూస్ అనేవి x కన్నా చిన్నవి. ఓకే, నువ్వేం తీసుకున్నావు, దాని గ్రేటర్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నావు దానికి. సో x plus x is definitely greater than x plus y plus z. ఓకే, దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మ్యానిపులేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఆల్జిబ్రాలో కూడా. నీకు ఆల్జిబ్రా ఇన్ఈక్వాలిటీ సపరేట్ గా మనం పెద్ద చాప్టర్ చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ నీకు 10 days క్లాస్ ఉంటాయి దాంట్లో, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఓన్లీ. దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే, so from this we have greater than x plus 180, right? Simply 3x is greater than 180, angle x is greater than 60. This is only we have to prove. Okay, we have to prove this inequality manipulation. Very very important. చిన్నది దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది, దేంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నావు, చేసిన తర్వాత వచ్చేది గ్రేటర్ ఉంటుందా స్మాలర్, యాక్చువల్ కన్నా గ్రేటర్ ఉంటుందా స్మాలర్ ఉంటుందా. ఓకేనా, ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకో, వీటి మీదే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు చూడు, డైరెక్ట్ ఉండే కాకుండా. రైట్, ఏం పర్లేదు, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో బాగా ఆల్జిబ్రాలో బాగా చేస్తాం. రైట్, ఇది చూడు. I have 4 stakes in my ad arranged like points W, X, Y, Z. చూడు జాగ్రత్త చూడు ఇది. I wish to connect each stake to the same point in my ad with a string. ఓకే, ఈ XY ఏం చేస్తున్నారు, ఒకటే పాయింట్ కనెక్ట్ చేయాలంటున్నారు విత్ స్ట్రింగ్ తో. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు. ఓకే, సమ్వేర్ ఐ హావ్ కన్సిడరింగ్ ది నేమ్ ఇస్ P. ఓకే, we need to connect this Z to P, Y to P, X to P and also W to P. Right, what point should I choose to minimize the amount of string I must use? That is nothing but whatever aim is the length of the string, that is ZP plus YP plus
WP plus XP. You have to minimize this length. ఓకే, నీకు సైడ్ లెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే మైండ్ లో తెచ్చుకో, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ద క్వశ్చన్ సైడ్ లెన్స్ తో ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, మరియు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. నంబర్ బేసిక్ జామెట్రిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ ట్రయాంగులర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, అదే ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, దానికి యూజ్ చేసుకో. ఏం చేయాలి నువ్వు? జస్ట్ ట్రయాంగిల్స్ ఫార్మ్ చేసుకోవడమే. ఇక్కడ from the triangle ZPX I am writing. From the triangle ZPX. Okay, ఇది ZPX. ఎక్కడెక్కడ సమ్వేర్ P ఉంది. ZPX. Okay, from this ZPX we have definitely ZP plus PX must be greater than ZP plus PX is greater than XZ. XZ. Okay, from one more triangle ఇంకోటి అటువైపుకి ఏది WPY. WPY. We have again WP plus YP is greater than WP plus YP is greater than WY. ఇవే కదా నీకు కావాల్సింది మొత్తం. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకో. ఈక్వేషన్ 1, అది ఇన్ఈక్వాలిటీ 1, ఇన్ఈక్వాలిటీ 2. By adding these two you have ZP plus XP plus WP plus YP is greater than XZ plus Y. WY. WY. Okay, it must ZP plus PX is greater than XZ, WP plus YP is greater than WY. Okay, so ZP plus XP plus WP plus YP must be greater than XZ plus WY. ఇది ఏ సిచ్యువేషన్ లో నీకు? డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్ లో, అది నాన్ డిజనరేటివ్ ట్రయాంగిల్, యాక్చువల్ ట్రయాంగిల్ లో. ఓకే, ఇఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కెన్ బి డిజనరేటివ్ ఆల్సో, on that situation we have the condition is ZP plus PX must be greater than or equal to XZ. That WP plus YP must be greater than or equal to WY. Okay, right. So from this we have ZP plus XP plus all is greater than or equal to XZ plus WY. ఈ ZP ఆ మినిమం వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు? ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు XZ plus ZY. మినిమం వాల్యూ ఏమవుతుంది? మినిమం వాల్యూ అనేది అది ఈక్వల్ టు XZ plus WY అవుతుంది. WP plus YP, that minimum value is equal to simply XZ plus WY. That is nothing but XZ is nothing but the diagonal only. Diagonal. And WY is nothing but this diagonal only. So P must be lie on the diagonals ZX and WY. రెండింటి మీద ఉండాలి అంటే that P is the point of intersection of those two నే కదా. From this P must be on the point of intersection. Must be on XZ and WY. XZ WY అవుతుంది నీకు అప్పుడు డెఫినెట్ గా దెన్ ZP plus XP is equal to your XZ అవుతుంది, and WP plus YP is equal to your WY అవుతుంది. If P is on the line ZX and WY, so P must be the point of intersection of ఏమవుతుంది? Point of intersection of the two diagonals ZX and So P is simply point of intersection of XZ and WY. XZ and WY. ఓకే, నీకు ట్రయాంగిల్ ఎక్కడైనా సరే 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అయితే ఏమవ్వాలి? 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో పాయింట్ ఏమవుతుంది నీకు? అయితే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏదైనా కానీ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటాయి 3 పాయింట్స్? అయితే ఇప్పుడు ఏబి అనేది ఒక లైన్ ఉంది, సి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అయితే ఏబి మీద ఉంటుంది, లేదా ఏబి నుంచి బయట ఉంటుంది. అటుగా ఇటు ఇక్కడ చోట అయితే ఏబి మీద ఉంటుంది, లెంత్ ఇలా ఐ మీన్ యాక్సెస్ మొత్తం మీద ఎక్కడో చోట, లేదనుకుంటే బయట ఉంటుంది సి అనేది. సో ఈ బయట ఉందనుకోండి ట్రయాంగిలే కదా అది. ఓకే, బయట ఉంటే ట్రయాంగిల్ ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడైనా పెట్టుకో. దీని మీద లేకుండా ఉంది అంటే ట్రయాంగిల్ అది. ఒకవేళ దీని మీద ఉంది అనుకో సి అనేది, ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఏసీ ప్లస్ సిబి ఈక్వల్ టు
equal to ఏబి సమ్వేర్ బయట ఎక్కడ ఉంది అనుకో డెఫినెట్ గా అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ సి ఉంది అనుకో ఏబి ప్లస్ బీసీ ఈక్వల్ టు a plus bc equal to ఏసీ దిస్ ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వాలిటీ కండిషన్ అది ఇటువైపు ఉంది అనుకో ఏ నుంచి ఇటువైపుకి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏసీ ప్లస్ బిఏ ఏసీ ప్లస్ బిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ac plus b బీసీ equal to bc. బీసీ ఇంతే కదా నీకు పాసిబిలిటీస్ ఇది సి అనే పాయింట్ ఏబికి ఇటన్నా ఉంటుంది ఇక్కడైనా ఉంటుంది ఇక్కడైనా ఉంటుంది ఇక్కడ లేదనుకుంటే ఎక్కడ ఉంటుంది బయట ఉంటుంది బయట ఉంది అంటే ట్రయాంగిల్ అంటే డెఫినెట్లీ ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి మనది ఓకే అక్కడ డబ్ల్యూఎక్స్ అనే పాయింట్ ఉంది ట్రయాంగిల్ పక్కన పడేసి ఏదైనా ట్రయాంగిల్ డిజనరేట్ నాన్ డిజనరేట్ ఇవన్నీ అనవసరం ఒక 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎలా ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతాయి అయితే ఈ థర్డ్ పాయింట్ ఈ లైన్ మీద ఎక్కడో ఉండాలి అనుకుంటే బయట ఉండాలి దీని మీద ఉంది అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి బయట ఉంది అంటే ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో ఫర్ దోస్ 3 పాయింట్స్ జెడ్ పిఎక్స్ అయితే ఉండే కండిషన్లు ఇవే ఉంటాయి జెడ్ పి ప్లస్ పిఎక్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ ఏదర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ ఓకే బట్ ఎప్పుడైనా సరే నీకు సెగ్మెంట్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఈ కండిషన్స్ గుర్తు రావాలి ట్రయాంగిల్ కండిషన్స్ జస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకోవడం అంటే ఆ 3 ఉంటే ఒక లైన్ మీద ఉండాలి ఒక లైన్ మీద ఉంటే ఈక్వల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి లేదనుకుంటే ఒక పాయింట్ బయట ఎక్కడ ఉండాలి బయట ఉంది అంటే ట్రయాంగిల్ అనగానే మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి ఓకేనా ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు కదా మరి ఎట్లా వచ్చింది అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏమన్నారు మినిమైజ్ అంటున్నారు మినిమైజ్ ద వాల్యూ అంటే కరస్పాండింగ్ వాల్యూ దిస్ టోటల్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వాల్యూ ఆ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు మినిమం వాల్యూ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓకేనా ఇండైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు నీకు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అయ్యింది రావడానికి టు మినిమైజ్ ద లెంత్ మినిమైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వాట్ యు నీడ్ టు ప్రూవ్ ఎక్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఓకే ద మినిమం వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇదే ఉంటుంది టు మాక్సిమైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ సో ఆ బౌండరీ వాల్యూ అనేది మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది మినిమైజ్ అయినా మాక్సిమైజ్ అయినా కానీ ఓకే ఆల్జిబ్రాలో మరి చూస్తాం కదా అవి ఓకేనా రైట్ ఎక్కడైనా సరే ఈ పాయింట్స్ ఈ జామెట్రిక్ లో సైలెన్స్ గురించి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అంటే ఇమీడియట్ గా ఈ పాయింట్స్ గురించి తెచ్చుకో ట్రయాంగిల్ పాయింట్స్ గురించి ఓకే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3 పాయింట్స్ ఏదో అక్కడ ఉండాలి లేదా బయట ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆర్యన్ మంచి క్వశ్చన్ కూడా చూడు ఆర్యన్ చూజెస్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ అండ్ సమ్ మైకెల్ చూజెస్ వన్ మోర్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఈయనేదో సమ్ ఓ అనే చూజ్ చేసుకున్నాడు ఈయనేమో సమ్ ఎం అనే చూజ్ చేసుకున్నాడు ఇంకొక ఆయన ఎవరో జోషువా చూజెస్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ సమ్ జే ఓకే దట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ఓరియన్స్ నెంబర్ దట్ నథింగ్ బట్ జే వాల్యూ ఈస్ less than o j is less than o no matter what number he chooses j can choose any value but it should must be less than 0 కాదు less than o ఇది o r పెట్టుకో పేరు 0 అనుకుంటా దాన్ని less than o r okay we can always form a triangle with 3 chosen numbers as side length whatever the value they have chosen j ఓకే ఏ చూజ్ చేసుకున్నా కానీ జే ఓఆర్ ఓఆర్ ఎంఓ సో వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని చెప్తున్నారు వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ కండిషన్ ఏంటి ఏదైనా చూజ్ చేసుకొని జే ఇట్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఓఆర్ బట్ ఆ చూజ్ చేసుకున్న 3 నెంబర్స్ తో వీ షుడ్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని అంటున్నారు అంటే మైండ్లో ఏమన్నా ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వగానే కంపల్సరీ 3 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ ఏంటి జే అనేది ఏంటి స్మాల్ నెంబర్ కదా ఇది ఓవర్ కన్నా కానీ సో జేని వెరిఫై చేసుకోవాలా జే డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ ఓఆర్ ప్లస్ ఎం ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ స్మాలర్ దాన్ ఓఆర్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ చూస్ చేసుకొని జే సాటిస్ఫై అవుతుంది సో నో నీడ్ టు వెరిఫై అబౌట్ దిస్ కండిషన్ నెక్స్ట్ ఓకే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వడానికి ఓ అండ్ ఎం మస్ట్ ఓఆర్ అండ్ ఎం మస్ట్ బి సేమ్ నెంబర్స్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు చూద్దాం వచ్చిద్దా రాదు మన కండిషన్ ఏంటి జే గాని ఓ గాని ఎం గాని ఆ 3 చూజన్ నెంబర్స్ తో డెఫినెట్ గా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలి ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఏమేం కండిషన్స్ అవి జే మస్ట్ బి లెస్ దెన్
OR must be less than J plus M. M must be less than J plus OR plus J. Okay, or J plus OR, whatever. Okay, this condition is always satisfied because J is less than OR. Definitely it is less than OR plus M. Okay, don't no need to consider this inequality. Only these we have to be considered. Now from this first one we can say this J is greater than J greater than OR minus M. OR minus And from this we have J is J is greater than M minus OR. ఈ two conditions మనకి. Okay, so J must be greater than OR minus M and also